Hi friends, in this video we are going to discuss about the statement that given by the Tamil Nadu's BJP leader K.M. Amla. And before discussing about that, let me watch the statement. கோயில் யாருகிட்ட போகணும்? இன்னைக்கு சென்னையில் காளிகாம்பாள் கோயில் உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் a very famous temple. காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கு நம்ம எல்லாரும் போயிருக்கோம். இப்போ காளிகாம்பாள் கோவில் யாருக்கு சொந்தம்? விஸ்வகர்மா சமுதாயத்திற்கு சொந்தம். இப்போ காளிகாம்பாள் கோயில் எப்படி நடத்துறாங்கன்னா 10,500 விஸ்வகர்மா சமுதாயம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க அவங்க 6 ட்ரஸ்டியை தேர்ந்தெடுக்கணும். ஸோ எவ்ரிபடி வில் ஓட். எவ்வளோ டெமோக்ராட்டிக் பாருங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆஃப் த டெம்பிள் பிலாங்ஸ் டு அ கம்யூனிட்டி. அதுக்கு தான் கோயில் கட்டினாங்க. எல்லா கோயிலுக்கும் இதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுசு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டெம்பிள் இஸ் லைக் திஸ். 10,500 பேர் ஓட்டு போட்டு 6 ட்ரஸ்டியை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. இப்போ 6 ட்ரஸ்டி தேர்ந்தெடுத்தாச்சு சார். இந்த வாரம் இந்த 6 ட்ரஸ்டி ஒரு சேர்மனை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ சேர்மன் வில் கம் அண்ட் செட். ஸோ இதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா கோயிலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் பிலாங்ஸ் டு அ பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி. And before discussing about this issue, let me know that history of Hr&Ce. In 1927, the Justice Party enacted the Madras Hindu Religious Endorsement Act 1927. In 1950, the Law Commissions of India suggested that law be passed to check the misuse of funds and properties of temple. The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endorsement Act was enacted. Kerala and Tamil Nadu have seen significant reforms within Hindu temples that have led to the appointment of women Oduvar and persons from backward classes as Archagars. The integrated temple management system digitizes temple records to ensure transparency and accountability in temple administration. Let me see what are the criticisms against the state control over temples. Much of the campaign to free temples stems from the idea that control of temples by the state is against the principle of secularism. Interfering in the religious affairs in the course of administering Hindu religious endowments, the state is trenching upon religious affairs. In Tamil Nadu, temples cannot even conduct pujas as the state has depleted their income. The absence of records. Some state governments do not even have records of its own executive notifications justifying its management of certain temples. Abolishing Hr&Ce Act will ensure social justice? Definitely not. Because, as I already told, Hr&Ce Act had made many reforms in Tamil Nadu temples. It ensured the backward class peoples to be the Oduvar, and it ensured the backward class peoples to be the Archagars. And not only that, it also made the scheduled caste peoples to enter into the temples. And in the cherry on the cake, it also made all Hindus to be the priest of any temples. By giving out the temples to certain communities will affect these reforms, and even up to now we are watching. हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी यार काम पड़ता बाहर से दर्शन करके आ जाते. कथा करो, कथा नहीं करन दे, मंदिर में जाने नहीं दे, छुआछूत करे, इसलिए अगल बनाया था. पूजा पाठ करते हैं तो पंडित ही नहीं मिलता है, पंडित आते नहीं. जब चुनाव आ तो तू भाई मारो आ जा, बिल्कुल हाल की पाल के घर में ही बैठ जाओ, और जब चुनाव गयो दूर रो वहाँ बैठो. மத்திய பிரதேசத்தின் சிஹோர் நகரிலிருந்து 70 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது கேரி கிராமம். இந்த கிராமத்தில் 150 வீடுகள் உள்ளன. இவர்கள் அனைவரும் தங்களது குலதெய்வத்தை கோவிலுக்கு வெளியே இருந்தே தரிசிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. राम मंदिर में नहीं आने देते, हमें सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने देते. राम मंदिर शादी होती लड़का की तो नारियल राम मंदिर में रखा जाता है. पूजा होती तो हमारे लड़के छांटे बाहर से यूं हल्दी चावल के छांटे बाहर से लगते हैं, नारियल दूसरे लड़के को देते हैं, उनको बस हाथ जोड़ के आ जाते हैं. हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी यार काम पड़ता बाहर से दर्शन करके आ जाते. अंदर तो जाना मना है, हम अंदर जाते ही नहीं. वो जाति भेदभाव अंदर जाने नहीं देते. अंदर एक हमारा मेरा भाई चला गया था अंदर, कथा का कार्यक्रम था मंदिर के अंदर, राम मंदिर के,
तो हमारा भाई प्रसाद लेने के लिए चला गया, तो सिड़ाव चढ़ के अंदर चला गया था, तो एक वर्मा समाज के भैया ने बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ अंदर नहीं आओगे, बाहर से वहाँ से प्रसाद लिया करो। हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी यार काम पड़ता बाहर से दर्शन करके। By giving the temples to the certain communities will make the upper caste peoples to get more benefits, because up to now in big temples the upper caste peoples are the decision makers of the temple. Even though there is a Hr&Ce or even though there is a government involvement in the process, the upper caste peoples are the decision makers of praising the god or being the priest of the god. By giving out the temples to certain communities, law, anyone can be the priest, will get demolished or eradicated from this process. என்னோட பேர் வந்து டி மாரிசாமி. நான் பிசி பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி. சேரான சிறு வயசுலேருந்தே ஆன்மீகம், பூஜை, கோவிலில் ஈடுபாடு உண்டு. அதன் அடிப்படையில் நான் இருந்தேன். ஆனாலும் சமூகத்தில் வந்து பிராமணர் மட்டுமே அர்ச்சகராக சூழ்நிலை இருந்தது. அப்போ வந்து 2006 வந்து திமுக ஆட்சி காலத்தில் இந்த மாதிரி அனைத்து சாதியின அர்ச்சகராகலாம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி அதில் இன்டர்வியூ பாஸ் ஆச்சு. எனக்கு இடம் கிடச்சி பயிற்சி பெறுறதுக்காக அந்த பயிற்சியில் சேர்ந்துக்கிட்டேன். மனிதர்கள் தந்தனால தான் இந்த வேலையை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தற்போது வரை மனிதனோட அனுப்பிடுது. இறைவனோட அனுகிரகம் எப்படியோ அப்படி. நாங்கள் எல்லாம் இறை நம்பிக்கையோட பயணம் பண்ணுறதுனால எதுவுமே நம்ம ஒரு திணிச்சிக்கப்பட்ட விஷயம் நினைக்கிறதில்ல. இன்றைய சூழ்நிலைக்கு இது இறைவன் கொடுத்துருக்காங்க. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 205 பேர் 204 பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கான சோர்ஸ் என்னங்கிறத இப்போ வரைக்கும் தெரியல. எங்களுக்கு அந்த அரசு பணிங்கிற வாய்ப்பு, அர்ச்சகர் பணிங்கிற வாய்ப்பு கிடைக்குமா கிடைக்காதுங்கிற கூட தெரியல. வெறும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நினச்சி தான் அங்கே பயிற்சி முடித்தோம். அந்த வாய்ப்பு இப்போ வரைக்கும் கிடைக்கல. எனக்கு வந்து சமீபத்தில் வந்து கிடைச்சிது. இன்னும் யாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட பொதுவான கருத்து. நாங்கள் ஒரு 13 ஆண்டு காலத்தை வந்து வீணடிச்சிட்டோம். நாங்கள் அர்ச்சகருக்கும் ஒரு சில கடமைகள், ஒரு சில விதிமுறைகள், ஒரு தீட்சைகள்லாம் கொடுத்து எங்களை அந்த நெறிப்படுத்தினாங்க. அந்த நெறிப்படியும் நாங்கள் வாழ முடியலை, அதை விட்டுட்டும் போக முடியலை. இப்போ ரெண்டும் இல்லாத சூழ்நிலையில் நடுவில் நிற்கிறோம். நாங்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களும் கோவிலுக்கு வருவாங்க. மக்களை பொறுத்தளவுக்கு அர்ச்சகர் இவர் அர்ச்சகருங்க ஒரு பார்சாலிட்டி இல்லை. இறை நம்பிக்கை மக்களை ஒருங்கிணைக்குது. இழுக்கு பிரிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. இறை நம்பிக்கை மக்களை ஒருங்கிணைக்குது. பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வேலைக்கும் ஜாதிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்றது இப்போ வரைக்கும் சமூகத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு. ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு, இப்போ அப்படி இல்லை. ஆனால் கோவில்களில் மட்டும் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது. அது காலப்போக்கில் மாறுமாங்கிறது தெரியல. It not stopped over here. It also made the women to be the archagars of the temple, where women were not allowed to enter into the temple during their menstruational cycle. Many ways, this act had made social justice to the society. And not only that, and there is a many issues in the management of Hr&Ce department. There is no audit in this department, and in recent days there is no transparency in the Hr&Ce department. But however, we need to correct these problems. We need to correct or fix these issues, not to abolish the act. It may lead to injustice, because this department had made many reforms in the society, and it led to the social justice. In this video, Hr&Ce has stated that the temples belongs to the certain communities. Before that, the Hr&Ce department will be eradicated in the Hr&Ce's government. The question over here is, up to now, in villages, the temples belongs to certain communities. But the question over here is, the big temples like Madurai Meenakshi Amman temple,
Palani Murugan temple or belongs to the common people. It belongs to everyone. It's not built for the people who live in certain area or certain places. It belongs to the people who lives across the nation, across the world. God belongs to everyone, not for certain peoples. And if you like this video, subscribe to our channel. உனக்கு ஏதாவது நாளை பின்ன ஏதாவது தேவைன்னா கூட நீ ஓட்டு போட்டனால அவன் உனக்கு ஏதாவது செய்யலாம்ல. உங்கள் ஓட் உங்கள் முடிவு. இந்த முடிவை வேறு யாரையும் எடுக்க வச்சிடாதீங்க.